So karon atong sugdan ang ato ang teaching for tonight, no, sa point of view sa usa ka author nga dili active of any community nor active sa lain nga religion or denomination. uh, Usa ka author nga perhaps nagbase lang, no, sa iyahang research, may tungod, no, may tungod sa bisan sa mga butang nga na naa sa iyahang interests. So napil sa iyang interest unsa man gyud ni ang prayer. So nasa gipang quote diri mga Catholic nga coach, si Mother Teresa, Saint Francis de Assisi. Napod siya gipang quote nga pastor nga gisulti sa pastor sa sa laing tinuhuan denomination. So inana, no, kani siya ko kanang kumbaga comprehensive ni nga iyahang study niya ato aning sawan tonight, ah, para ato asang makitaan kung sa iyahang mga mata, in in her lens, no, of in her lens, no, unsa man di ay ang prayer kung naa sa kasing-kasing. So atong mo ni si Juan Reed, no, mo ni ang 17 pages, saan man ni, 17 pages ra mga brothers and sisters, kani siya nga iyahang gihimo nga ebook. So ako running na download sa akong mga research, no, nag-subscribe man ko og kanang mga inaani nga mga books, mga ebook. So atong as overview na ay ang daw na powerful energy daw ang prayer, iyang gi-describe kung sa di atong una-una kung mag-pray o niya, kung mag-pray daw ta nga gikan sigud sa kasing-kasing, eventually we can get the answers. O niya, unsa ning prayer of repentance, unsa ning making our heartfelt offering, unsay diferensya kung mo pray magampo ta nga taas o mao'y una niya, unsay mga kinds of prayer, o niya, uh, unsaon man pag-pray, no, unsaon pagsugod sa prayer, no, unsa may uh, effective way, no, to start a prayer niya. Ang prayer unsay benefit niya nga maka-improve daw siya sa mga sa mental o physical health niya. Unsaon sad, no, ang nganong dapat ta mo maintain og prayerful attitude. So brothers and sisters, ang pag-ampo daw kuno has always been a priority for the spiritually aware, no, katong mga pareha nato nga naa din sa community, mao na ato ang priority. Nata sa community, we are in the spiritual path, we should have used this tool, this weapon, no, prayer. Sad to say, brothers and sisters, kuwangan, no, kuwangan, nag-pray man siguro pero kuwangan, no, ang mga leaders, most especially with regards to prayer, nga unta kaning prayer is our way of life unta. Kanya mao sad ni unta ang ato ang i-cascade, no, ngadto sad sa ato ang mga members. Nga ang atong mga members will learn to pray because kini siya gasa sa Ginoo. The gift of prayer is a gift from God. Nga if we constantly attach to Him and cling to Him, with Him, eventually dili unta kaayo lisod ang ato ang existence diri sa kalibutan. So ingon siya dire regardless of the religion. So across all ni ang yang gingon, no. And today in the increasing chaos that surround us, no, the importance of prayer cannot be underestimated. Gubot kayo like ganina ni share si Sturging about sa kana kayo mga test paper whatsoever, da kana nag-overwhelm na iyang trabaho. Pero again, it is prayer that strengthens us. It is prayer that give us the clarity, no, and also the easiness, no, of what we are doing. It's important for our own well-being to find our center and nurture it. So kanang unsa may sentro, no, sa atong kinabuhi,
if we center our life in Christ, brothers and sisters, eventually tagaan ta niya og peace. Kaya man ang gibalik-balik, it is peace that I give you, it is peace that I leave you. Kung doon na tayo peace, brothers and sisters, we have clarity, we have stillness, and eventually we have bliss. We have happiness inside. Inner, no, which is joy. No, dili lang kanang happy, but we have joy in our hearts. That is the divine spark within us is just waiting to manifest. So, ang ang kining divine spark, brothers and sisters, kung baga, mo ni ang ni-engulf sa atong entire being, which is mo ni kaning mo ni ang butanan, no, sa connection between God, no, God and us. So ang divine spark may ni engulf ani nga eventually, brothers and sisters, nag-mention rin the divine spark within us nga kung ma-establish na ang kana nga connection, you are well connected with God. Eventually, kaning maka-find kag peace kunya whatever your prayer is just will easily be manifested, no? So each of us, one of us possess the creator nature. So because of this divine spark, doon na tayo gipa-inherit ta og kanang kinaiya sa ato ang creator. But most of us are not aware of it. So prayer connects us directly to this divine core that helps us to bring out our inherent benevolence, compassion, and wisdom. So, kung napatay dako nga time, brothers and sisters, I would have illustrated you kung unsa ning divine spark that within us. Dili ni siya common sa Catholic nga perspective, but common ni sa uban nga mga kaning uban nga mga denominations or even religion kanang gitawag nila divine spark. Sa atoa na dire ang kana bang if you can feel the Holy Spirit, no, nga nag-guide na to, naana diha naka-establish ang connection sa divine spark within us. So we are spiritual beings in material body. So mao ni dapat atong pagtan-aw sa atong kaugalingon o pagtan-aw sa ngadto sa uban. So kung ang atoa karon pagtan-aw nga kita spiritual di ita nga mga mga tao, no, mga unsa man na beings kinaiyahan, mutanaw sa ta sa uban nga spiritual usab. So in other words, if you think yourself as a soul, meaning a spiritual being, and when you see also other people that they are also a spiritual being or a soul, eventually it is much easier to forgive. Pareha sa teaching ni Jesus Christ, brothers and sisters, nga kung sagpaon ka sa sa imuhang wala, ihatag sa nimo ang imong pikas aping. Lisod siya sabton kung imo siyang sabton pinaagi sa usa ka physical, no, nga pagpanabot. Pero kung ikaw naka tuon ni ini nga kasabot nga ikaw usa ka spiritual being, so ikaw kalag, unya ang nihapak nimo is also kalag, meaning spiritual being sad siya. So there is no amount of pain that can hurt you, brothers and sisters. Kay na ingon mga brothers and sisters nga the pain of the body could be a gain for the soul. Mao na nga tanawa, mao na nga you will be able to afford nga pwede ipasagpa nimo ang pikas aping because that pain could be a gain for your soul. So ana din na kalawom, no, ang pag
pagpanabot mga brothers and sisters nga kung ang ato ang pagtan-aw sa matag isag-isa, sila kalag or sila soul, mas mapadali na to mga brothers and sisters to become generous. Mas mapadali na to mga brothers and sisters to become compassionate ngadto sa ato ang mga kaigsuonan, because we care their uh, for themselves, tungod kay sila usa ka spiritual being. Mo na greatest truth actually brothers and sisters nga na miss, no, usually sa ato ang mga kaubanan, bisan gali na diri sa sud sa atong community, nga always have that mindset nga we are a soul, we are a spiritual being, di ba? So og ni Mama Mary pa nikanta siya sa dihang kanang unsa na katong giingnan siya nga blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb Jesus. Giingnan siya sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Nikakanta siya nga my soul magnifies the Lord, katong Magnificat. Tungod kay ang iyang kalag mao'y naglumpayat ni atong panahona mga igsoon, no, sa kalipay. We must provide our souls with the sustenance it needs so we may be guided in the right direction and hear the voice of our conscience. So importante nga aron masustini kuno ang atong kalag, kinahanglan nga doon na siya guidance. So ang guide mga brothers and sisters, no, mao ni ang ang kanang tingog sa atong konsensya. Kung sa uban pa rin nga mga spiritual teachings brothers and sisters, kuan ni siya kanang gitawag ni siya higher soul, no. We have two souls nga nga nagkabody, no. Ang soul nga nagkabody ang tawag na incarnated soul, but there is a soul nga naa sa ibabaw sa atoa, no, nga nihatag og portion sa iyahang pagka soul nga rin nato, ang tawag na higher soul. So kani nga higher soul naa din na ang konsensya, no. Kani nga higher soul naa diha naghatag ka nato og mga voice of conscience. This ebook will show you various aspects of prayer and how you can use prayer to help you create the life you desire. Prayer is and remain always a native and a deepest impulse of the soul of man. So tanawa, siya kuno kanang murabag pinitik impulse sa kalag sa tao, mo na ang prayer, no. Ang prayer kuno is a powerful energy. So mao na aron maimong ma-define ang prayer as focus nga usa ka psychic energy, mo ni based sa iyang research, directed towards accomplishment of a goal. So when you pray, naa kay imuhang intention, naa kay imuhang petition, do na kay goal. If you want to lead a happy, fulfilled, and healthful life, many studies have shown that prayer is essential, no, importante. Researchers have found that people who are dedicated to the spiritual path are happier than those who lack this discipline. Sa ato pa brothers and sisters, kung arita sa spiritual path, ang atoa di ay kaakibat nga tool nga virtue nga dapat natong kuptan is discipline. So kung if we, no, karon dugay-dugay naman ta sa community, are we well disciplined? Mana ang pangutana, no? Kay as we progress through life, as we progress through the spiritual path, we should have deepened also our virtues. We have also strengthened our qualities, especially the discipline nga aspect. Even seeds and plants have been affected by prayer. Gilamang kana, bisan ang plants or ang mga seed, no, makuan gyapon sa prayer, ma-affected. Nakoy kuan dire ni Mr. Heidi na siya gipalit ani mo tart, no, kanang dira kanang naa din na nga kanang gipatubo nga bubuan nagtubig, oo, hinatag daw. Kunya eventually
akong nakita pirmi ra na nako siyang gikatan karon anya kuan siya brothers and sisters kanang I always pray no every time nga mukuan ko niya ako siyang pre-overan nga kana siya mutubo mukuan unya for the past nibiya man mi diri no since Saturday. So tanawa ato ning ipakita sa staff shares na to. Mo ni siya brothers and sisters no, siya staff shares. Inatag na. So kitong mo brothers and sisters sa kaning adjust background. Ito sa among Bible class, inatag sa among classmate. So gihatag na po na ni siya ang classmate. Kitong tawa. Gitanom siya nga gitanom siya nga giporma siya og kanang inanigot murag bear. Onya nakalimtan mi ni Sister Heidi ngaya man ning gikuan mo ni siya nga naani siya natubo siya murag buhok-buhok ang kaning unsa ni kaning iyang leaves nitubo siya murag buhok-buhok niya nahimo na ning brown na laya na. So na Sister Heidi nga basing mamatay ana ba. So akong gi-assume ang pag-take care niya so ako siyang i-pray over kani siya ko siyang i-bless niya ikaw man bubuan ako sa tubig unya aron makuan siya aron mobaga ni iyahang leaves ako siyang gisigyag tupi kay aron mobaga ang iyang leaves unya eventually maparehan na sa ni unta sa iyahang leaves before nga modaghan na sad ang iyang leaves dira or eventually kaning mga leaves nga hopefully may lisdan ni og mga new nga leaves. Money siya brothers and sisters. Gift kuya kayo sa kanang gituyo og tanom unya. Actually yuta ni niya dahil gisulod siya og porma og inani. Nya butang mata-mata nya napay butterfly. Ana na nahimo na siya nga ug mutubo na siya nya tubo niya nindot kay mura nag-hair. Pugngan gani sa uban. Ang uban napay pugong-pugong. So mao na usa sa manifestation no ani siya nga word nga even ang kuan ang seeds asa na to even ang seeds og ang fulfilled seeds and plants have been affected by prayer. Gidiscover ni Reverend Franklin Lewer Lee Lower who found that the seeds that were prayed over usually sprouted faster. Nanawa, there is power sa prayer. Why not use this energy to manifest your desires and create a better world? So, mo na nga kung ganahan ka nga unsay ideal nimo sa chapter, imo siyang i-pray. So, imong i-use brothers and sisters ang prayer like pananitan unsa may prayer nimo sa tudela so imong i-pray over ang tudela so karon diri sad sa prayer sa late letter sa kining kuan brothers and sisters sa kaning mga sa slides makita dito nga unsa may imagine nimo during the prayer no unsa may naa sa imong mind when you pray kay ug unsay naa sa imong mind mao man ay ma-manifest kay ang imuhang mind is a seedbed ni siya brothers and sisters thoughts ang imong mind could be the seedbed of the thoughts niya kanang thought nga naa nimo moporma na siya og usa ka energy a frequency to realize kung what is inside no inside your thought or unsa ang imong thought ang imong thought mag-form siya og frequency kanang wave frequency nga eventually will be nourished by kanang divine energies or divine blessings from God unya eventually mao na ma-create nga ma-manifest sa ato pa brothers and sisters atong i-pray no atong i-pray over ang ato mismo nga chapter ang ato ang leader inana siya so pananglit example na to kang Bradmar nga Consuelo wala pa man niya na kanang huyang pa man jud kayo ang chapter so
ma 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 matisting nimo diri Brad Mar ang imuhang ang power sa prayer pinagi by praying over your chapter. So imong i-pray over like imong iana imong kamot when you pray, nya imong imaginon nga daghan na kayo mo, daghan ang imong leader, unya imo sang i-pray individually ang imong mga leader. Unya imong imaginon nga they are now active, they are now attending each of them. So again, our community is a spiritual community. Dili siya social community or even dili siya LGU nga imo ra siyang i-manage or imo siyang himuon pinaagi sa imuhang mind power or sa imuhang will power. Dili dapat ang imuhang the way you conduct it in a spiritual way. Mao ni nga karon kani siya nga teaching hopefully inyo ni silang i-apply, no? I-apply. Whatever will be your desires, brothers and sisters, no? Mo na nga kinahanglan ta mangayo pod og kanang giya nga whatever we pray, no, will be in accordance to God's will. Will be in accordance to God's will. Kaya ato siyang i-recognize every step of the way. Kay ang prayer is so powerful nga even wala gyud kay na siya unta nga maoy intention sa Ginoo or ang iyang will, pero since you pray for it mag-grant, pero dili na maoy will sa Ginoo. Inana sa mga igsoon. Mo na nga dapat dunay pakapin ang prayer nga but your will be done, not mine. Mo na gihimo nga prayer ni Jesus Christ sa dihang nagampo siya dito sa garden sa Gethsemane. Nga niingon siya, Lord, if you can just take out this cup of suffering. Nga ingon siya, but not my will be done but yours. Niya anak siya. So ang prayer dahil na to mga brothers and sisters dapat dunay component with that nga unta kining atong gipray mao ni ang atong intention but ang iyahang will, no, aron dili ta masupak ug unsa iyang kabubuton. We will always add in our prayer, Lord, your will be done, whatever it may be. We will always accept. Anak siya. So when you pray, you become one with the Creator. Tanawa mga brothers and sisters, you will become one with the Creator. Mo ni based sa research ni Juan nga mahimo dit ang one with the Creator. So when we pray, mahimo na ay highway, no, of communication, na ay highway of energy nga kung ato siyang i-transmit towards whatever we are praying, mao na nga ma-manifest siya. Because of your focus and faith, your thoughts can turn into physical reality. And ani mga brothers and sisters, there is a principle sa kanang sa world na gitawag og energy follows thought. Akong usbon brothers and sisters, energy follows thought. So kung unsay naa sa imong hunahuna karon, ang energy mo flow dito. Example lang tamo, naglingkod man mo ron dira. So ingnon tamo nga, okay, be aware of your feet. Una-una ang inyong tiil. So eventually, right after nga inyo nang nadungog brothers and sisters, dunay energy nga ni flow, no, padung sa imong tiil. No? Mao na siya mahitungod anang energy follows thought. Kanya eventually kung ato ni himuon sa prayer through our thoughts, no, which is mao na atong form of intention, our goal, eventually mo follow ang thought, makuan dito madugang ang energy nga to unya ang kanang nga energy, it's if being kanang blessed by God's blessing, God's divine energy eventually ma-form into physical reality. What is science behind the prayer, brothers and sisters? The greater your faith, no, the speedier their manifestation will be. So ang kini siyang pag-transmit ani nga energy, brothers and sisters, unsa siya kakusga, unsa siya kaisuga, unsa siya kanang intense, will be dependent on your faith ug unsa siya, no. So sa ato pa kung ato ning basihan, brothers and sisters, og ato ning ibase og unsa kakusga mulasog ang kanapitong bala
depende siya kung unsa kadaghanas sa pulbura ang imong gibutang nga inig butang nimo ani nga pulbura unya kanang mga sniper nga weapon bitaw layo kasi mo glasog nya go straight directly nana sila brothers no and sisters tungod na kay do na say daghan nga pulbura nga sulod maingon sad ana atong prayer nga do na kay daghan nga pulbura nya eventually ang pulbura mao spark no sa atong prayer sa atong mo na ang faith. So I hope na sabtan brothers and sisters, kung the greater the faith, the speedier the manifestation will be. Na author no nga iyahang gi-cite kani si Frank Laubach. Author ni sa pag 1946 pa karaan kay nga book Prayer, the mightiest force in the world. Ang pagampo kuno mo'y pinakakusgan nga kusog mo'y pinaka grabe nga kusog sa ating kalibutan. Believe that ceaseless prayer could change the world. Okay, according to a well-known healer, kanipod, Ambrose Wural, all the thoughts are prayers. According to Wural, Ambrose Wural, ingon siya nga, ang tanan ko nga nasa tong thoughts, the form of prayer. Wural says that the most effective prayer doesn't seek to eliminate an existing condition but to create a desired condition. Dili ko no mawa ang existing like ang atong kalisod nga ato ang wagtang atong kalisod dili ko no dapat isik inana but to create another which is the desired condition. Dili ingon nga mawala ang imong sakit but maka-create siya og kanang wholesome dili bitaw minsan mawa unta ni ako sakit. So ang imong gi-pray is ang sakit no kun dili minsan ma-healthy unta ko Lord makalakaw na unta ko. So mao nay differences sa prayer. Diba? Kaysa moingon ka, palitan imong iampo ang San Fran. Kay sige mo sila kalit, imong ingnon nga Lord. Tabangay ko Lord nga dili na unta malate ang ako ang mga members o mga leaders. So, instead of praying for that, you have to create a desired condition which is Lord, tabangi mi Lord nga unta masayo ang among mga leaders o mga participants. Dili siya to eliminate ang existing condition. I hope it is understood, brothers and sisters. Imagination is the beginning of creation. Man ni si George Bernard Shaw, sikat na siya nga kanang mga philosopher. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will have what you imagine. And at last, you create what you will. So, tanawa kaning iyahang pamahayag, dili siya nag-geared to spirituality, pero gikuhaan niya og pudto nga sa ato paday kung we imagine or create a certain condition kung unsa nga atong ganahan in accordance to God's will, eventually matinuod na mga brothers and sisters. Mao na sa gisulti ni George Bernard Shaw. So what do you think when you pray? Ingon si Joanne, do you find yourself pitying yourself when you pray? Kana bang nagluoy-luoy ka? When you pray, do you ask the Creator to eliminate your suffering or blame Him for the challenges you face? Lord, wag tanga na yung taon ni akong kalisod. Eventually, nagsige ako kay kalisod because we pray in the wrong way, brothers and sisters. If you do, you're creating negative thought and patterns which will keep attracting those unwholesome circumstances. So, mao ni unsa na nagpasikad mao ni consequence diri sa nga kinahanglan dili mo seek to eliminate existing condition but to create a new one. No, if you do, you're creating negative ra gyapon ang outcome. For some reason, the mind finds it easier to dwell on negative rather than positive. So if, for instance, you keep complaining that you have no money, you will find that you'll continue to experience financial challenges. So dapat di ta mag-complain nga tay kwarta, kundi atong iampo nga Lord, taga imig kwarta Lord God, so that the more money we have, the more we can let it flow to your people. Any thought held in the mind, especially during prayer, can be magnified and manifested as a reality because prayer is a time of focused energy. So grabe day kay ka-intense, no? Ang energy nga ma-generate sa prayer, mao na nga dili dapat nimo butangan og negative because ma-intensify siya. Your negative or positive thoughts become even more powerful as they magnetically attract similar thoughts of others. So,
ang prayer or ang divine blessing nga gikan sa Ginoo, mga brothers and sisters, mura sa fertilizer. Kung naa sa imong mind, which is the seedbed kay sa ato ang thought, kanang negative, eventually ma-magnify, ma-more na noon. Manang uban kay kanang having prayed the wrong way, matinga sila nga nagantos may noon ko, nagsige na hinong kag antos. Kunya, wala na nahimo kang inosente, no? Blind ka, ug unsa di ay ang kanang tinuod og sakto nga pag-ampo basing on the research nga gikuan na discover sa uban, no? Muna mga brothers and sisters. This builds up and causes them to turn into physical reality faster. Muna mas kusog siya motubo tungod sa fertilizer. However, if you stop feeding your thought with energy by thinking about them, they usually dissipate. So kung dili na nimo dungagan, no, ang mga thoughts, like ikaw nagantos ka, like ikaw masakiton ka, like inana mawa na gali na nga maong thoughts, eventually mawa na pod ang certain condition. Muna nga, kung doon na ka sa kalagot, brothers and sisters, never pray. Never pray. Usa, no? Let your thoughts, no, anger thoughts, just dissipate or kanang mulaylo na usa, mga brothers and sisters. Kay kung mauna ang present during the time when you pray, plus the divine blessing mo kunsad nimo, ma-magnify mo samot ka kalagot, or even nahiubos ka. Ini negative thoughts or emotions nga naa nimo, brothers and sisters, imo sana nga ipasubside before you pray. Mo na siya, brothers, aron dili ma-magnify. Unya sa later nga chapter, makita unya ninyo unsa di ay ang buhaton nato before we pray. There have been recorded cases when thoughts have been taken on a life of their own. The famous John Fortune, author of Psychic Self-Defense, no? Apil gyapon ni siyang research, no? Kani si Joanne Reed writes about unconsciously creating an elemental in the form of a wolf that terrorized her household until she reabsorbed it. Ang masig ma-confuse mo about word elemental. Kanang elemental, brothers and sisters, are product of nature. So, dunay duha ka klaseng elemental, positive or negative. Usually kanang mga gitawag na siya mga negative elementals or kanabang bad, butang na to bad kay negative niya, good elementals kay good, no, good blessing. Katubang nasa Bible nga ang iyahang gitanom is nagnanom raw ta siya og katong mga good seeds, pero sa pagtubo niya nay nitubo nga mga weeds, no? Ang katong weeds, brothers and sisters, ang tawag ato negative elementals. In fact, diha sa Bible nag-ingon nga kinsa may nagtanom ani, it is planted by the devil, mo na gitubag. So mo na ipasabot anang elemental. So sa iyang mind kading sa psychic self-defense nga based sa research ani ni Joanne, in the form of a wolf that terrorized her household until she reabsorbed it. So tungod ana nga mo na iyang nabutang sa iyang thought na iyang na reabsorb. So si Alexandra David Neal, a fascinating woman who lived in Tibet among mystics and monks, no? Kaning mga tao sa dili sa Christian way, but they also lived in a spiritual way, pero lahi ilaha, mystics o monks sila. Learning much from them, created a tulpa. So naay sila word nga tulpa gingon. Ang term ani usa ni sa Tibetan term for a phantom form created to carry out a mission. A phantom monk who was mistaken as a real lama by a herdsman, no? So created a tulpa. Niya ang tulpa is a term, no, for a phantom form created to carry out a mission. So murag of a phantom who was mistaken as a real lama by herdsman. So eventually she also had to reabsorb her tulpa when it escaped her control and began to act malevolently. So ang gisgot siguro ni sa katong diri sa katong ang thought niya about lagi sa katong wolf, no, nga ni-terrorize niya. So nahimo na ning tulpa sa nahimo ning tulpa niya
niya and began to the faith took her 6 months. So mura siya gihasol aning maong thought, no? Kaning tulpa. Na the Buddha said that we create we create our world. So kita kuno naghimo sa atong kalibutan. Sa again, brothers and sisters, kuha ni siya kay very open kay ni siya nga researcher kay tanan nga yang gi-collect with regards to prayer. So our reality is created by our thoughts. So importante dahil kung unsa ang nasa atong thoughts, ang ato ang concern mga brothers and sisters nga dapat we should be aware kung unsa atong mga thoughts. Mo na atong usasad sa atong mga prayer, Lord, give us an awareness of our thoughts, no? Change your thought patterns, you change the world. Think positively when you pray, no? As an experiment, do this for a week and you'll see results. Your habits will also change as a reflection of this change. Okay? So nindot kini nga pagtulunan, brothers and sisters, nga kung eventually atong mapadayag or ma-share kani siya nga concept sa prayer, eventually maingganyo, no? Ma-encourage ang atong mga leaders o mga members to conduct this business sa atong community through prayer. So for example, if you lost loved one, instead of feeling helpless and vulnerable, use the situation to grow spiritually. Tell your fellow members that you love them more often. Take up an exercise routine to deal with the stress, and remember to say your prayers every day. Magkana, every day during your prayers, you'll find that you're no longer filled with self-pity but an attitude of I can. If you still find it difficult to believe that your thoughts can influence your environment and circumstances, look at the photograph of Japan's Masaru Emoto. Kinsa man ni si Masaru Emoto. Usa ni ka scientist dito. Actually, he is a doctor, no? Nga nag-study siya about the behavior of water. Kani siya Masaru Emoto. Naa siya book nga gihimo kaning The Messages of Water. Ang water daw kuno dunay memory, doon na say life of its own, doon na say certain consciousness. In the book, you'll see pictures of water before and after being prayed on. So, kung i-pray nimo ang water, eventually doon na siya, lahi siya, no, ang effect niya. One of the mottos shows how prayer changes an ordinary blob of water into beautiful 7-sided crystals. So, manigiingon ni Oswald Chambers, we have to pray with our eyes on God, not on the difficulties. So akong usbon mga brothers and sisters, kinahanglan mag-ampo ta nga ato ang mga mata nakatutok ngadto sa Ginoo, dili naka-focus sa ato ang mga kalisod. Okay? So ang dire brothers and sisters, balik ta sa kaimoto. Once musulti gali ka nga I love you, I thank you, I appreciate you, ang water mahimo siyang nindot kayong kristal. Pero yung gali kang about hate, about unsa pa na dina mamalikas whatsoever, ang katong water kay bungkag siya kristal. Iya based na sa iyang study sa microscopic nga study ni Dr. Emoto. For more information, yung ka-type YouTube, imo ning i-type ang kaning word Masaru Emoto, mugawas ang tanan niyang research. Okay, mga brothers and sisters, pray from the heart to get answers to your prayer. All coincidence is meaningful according to psychiatrist and founder of analytic psychology, kani si Carl Jung. So siguro nakafamiliar man niya bisan sa YouTube, i-type na mo Carl Jung, daghan nga mugawas nga teaching about niya, about sa iyahang mga panguna-una ug sa iyang mga research. He was the first modern psychologist to declare that man's psyche is religious by nature. Gilman kana as psychologist, dili siya mo mutuo og kanang whatsoever, wala sad sa iyahasad ang science gyud ang iyahang more noon ni believe sa niya siguro sa Ginoo, pero based sa iyahang discovery, ang psyche kuno sa usa ka tawo religious kuno in nature. So when you begin to see the results of your prayer, the manifestation of the changes you've been praying for, to avoid dismissing them as a mere coincidence, nga dili lang nimo kana coincidence ra to, no, product ra to sa random acts of nature. They have become reality because of your focus and enthusiasm. So be
kuan mga brothers and sisters, no? Kanang have this certain quality, focus ug enthusiasm. Dapat when you pray, you are enthusiastic for the result, no? Ganahan ka, dili kay malagot ka, no? Anya, kinahanglan do na say focus. So kung ato ni himuon, this would be an kanang would yield you to have an addictive kanang behavior with regards to prayer. Nga dili na kaganahan because dili na kaganahan mo proceed for whatever nga imong trabaho for the day kung wa pa ka naka-pray. Nana sa mga brothers and sisters. Acknowledge that your prayers have worked and give thanks to your Creator. Avoid thinking of yourself as a victim. Balik-balik na nino. As this will attract conditions that will victimize you further. Believe that you will fulfill your aims and have absolute faith in the Creator. Again, katulong mo create of something new. When you pray, feel appreciation and repentance rather than self-pity. So mo na atong i-feel ang appreciation unya ang pagbakbasol. If you feel that your prayers aren't answered, look to the motive. Does it align to the Creator's plan for you? Gabihan, no? Kung wala kali ka na answered, align ba ni? Kay if it's aligned gani, eventually matinuot mo na, makuan man, kaning ma-realize whatever be your plan, no? Mo na nga kanang ang man's denials kuno brothers and sisters are not God's denials. So kung pananglitan natay gipang hangyo no nga mo join sa atong community pero wala sila, ni balibad sila. Pero wala nagpasabot nga gideny ta sa Ginoo sa atong mga prayers. Our prayers should be blessed for blessings in general, for God knows what's best, what is good for us. So our prayers kuno should be for blessings, no? For blessing in general. So dapat kuno atong prayer naka-focus to bless, no? Kay in such a way, no? In such a way, ang Ginoo nakahibaw naman ug unsay atong panginahanglanon. Dapat ang atong prayer is more on the blessing, no? Kay ang ako ani based sa akong mga talks kaning prayer nga pinabanda. Ako ra man ang gianggan o ginato. Pero si Socrates dili ni siya religious nga person, philosopher. Nag-ingon siya nga ang prayer kuno kung mahimo should be for blessings in general. Sa ato pa ang atong mga prayer is more on the blessing. I-bless nato sila, ato ang mga leaders, ang atong mga members, ang atong activities, atong balay, ato ang work, whatsoever, no? Ang ato ang like sa side ni Sister Jing naman sa mga estudyante iyang mabless, no? Tungod ana, when you pray much more and much often, eventually God will reward, no? Kay God knows best what is good for us. Prayer of repentance. To repent doesn't mean to blame yourself. Blame the misdeed or the action. So ang usay magbasol ta kanang ang atong i-blame atong kaugalingon kay makasasala ka. Inana siya. Sayop day na mga igsoon dapat kuno ang atong i-blame ang katong tuwang act dili ang atong kaugalingon. No? Condemn the act, not the actor. Repentance is being able to see your mistakes clearly and objectively without forming judgment such as I am an evil person. Dili na siya tinuod, no? Bad nga person. Imo nang giangkon, no? Confess or repent for the sins nga imong nahimo. Dili sa imuhang kaugalingon nga ikaw evil ka, bad ka, inana whatsoever. Once you admit your mistakes, the next step is to apologize to the Creator. So first is to recognize nga nasayop ka. Admit it, no? Accept and vow to transform yourself. If you truly repent, you'll avoid committing the same mistakes again. Just chanting the verse of repentance or confessing your sins doesn't make them go away. Repent with a sincere heart, no? Sa atong kasing-kasing, as soon as you make a mistake. When you pray to repent, do it without thinking of the blessings you may consequently receive, no? When you pray to repent, do it without thinking of the blessings, no? You may consequently receive. Dili na kinahanglan nimo nga magsika kuno na nga sa imong blessing nga madawat, no? Just repent, no? Eventually, inana mga brothers and sisters. When you pray, always check your heart. Based ganina ang ako usa sa akong nakatunan kaganinang buntag is these brothers and sisters about ni sa frequent certain
frequency or kanabitang force being emitted sa atoa. Unsa man kuno'y mas strong o kanang energy emission, is it the heart or our mind? Kay sa una kuno nga mga research, ang ato kunong mind is the most powerful kuno, or ang atong brain is the most powerful organ kuno in our body. Pero bag-o lang nga kanang result sa research, it's not the mind, brothers and sisters, but the heart. It is now discovered nga ang ato din kasing-kasing will emit no energies 5,000 times powerful sa gi-emit sa atong brain. Sa ato pa, when we pray, brothers and sisters, from the heart, kung magikan sa heart, eventually, mas kusog siya. Boosted, no? Boosted siya. Mo na nga, importante, kani siya nga topic, maresag na relate, so unsa ako nakatunan nga din buntag, no? Sa dihang ng laba ko, na naminaw kog audio niya, eventually, it was turned out nga, mao din ni ang new nga research, brothers and sisters. Okay, so nag-ingon si Mahatma Gandhi. Again, dili ni siya religious person, but Mahatma Gandhi is a political person, figure, nga niliberate sa India. Tungod sa iyahang famous nga kaning strategy, non-violent way. Nga iyahang ma-liberate ang China through non-violence. Ingon siya, prayer is a confession of one's own unworthiness and weakness. So ang prayer ko no is atong i-confess nga kita, we are unworthy, we are weak, no? Nga ang ato naata sa pagpaubos. Kunya, nag-ingon sa Bible, brothers and sisters, nga kung kinsa man katong magpaubos, ipataas. Those who humble themselves will be exalted, and those who exalt themselves will be humbled. So when you pray, brothers and sisters, check your heart. Is it humble? No? It is a confession, nag-ingon si Mahatma Gandhi. So, making a heartfelt offering, in all faiths, one way to accumulate virtue and blessing is to make a sacred offering. Example ani, kanang mga fruits, flowers, and money. So, inani, brothers and sisters, whatever be your offering, inyo sanang i-bless. Lord God, may you bless these fruits nga amo ang igasa nga unta makapahimuot nimo kining money nga tithes, love offering among ihatag, makapahimuot unta nimo, makatabang unta ni kung kinsa man angay nga tabangan. But no matter how small the offering, if you offer it with a sincere and pure heart, it will bring blessings. However, if you make offering with a view to the blessings and virtue it will bring, or to the recognition it may bring you, then you miss the point of selfless giving, no? Kung pananglitan ko no, maghatag og offering nga ang imuhang view is blessings and virtue it will bring, no? Tungod kay nihatag ka sa gift, or recognition what it bring you, na ma-recognize ka tungod kay ni-offer ka ani, na miss nimo ang point of selfless giving, no? Make your offering without expectation and forget about it. Mora de kinahanglan nga when you offer, thy brothers and sisters, don't expect for any return, just give it. Selfless giving mo na kinahanglan when you give. Onya kinahanglan with a grateful heart. Check your heart when you give. Kung in case gali you are not happy, ayaw, no? Unya na manifest gali ni diha sa Bible nga kung pananglitan ko no muhatag na unta ka mo halad na unta ka ngadto sa altar, unya at in the middle of your on your way padong na sa altar, naka-remember ka nga naade kay kanang igsuon nga nasilo, no? Do na kay ubos, ibilin ang imong gasa ayaw sa ihatod sa altar, but reconcile first with your brother. So mo ni diri mga brothers and sisters nga kanang kinahanglan pure, no? Ang imong heart, no, walay whatsoever nga agenda or biases for whatsoever, brothers and sisters. Avoid thinking about the temple, church, synagogue you've given to will do with it. Okay? Kung mataga ka sibot ay na nagtanawa kung kanisiya gamit pag yun ni whatsoever. Only offer the best to the Creator. It shouldn't be something you discard. One thing is certain, a heartfelt offering will come
back to the giver multiplied tenfold. No, many folds, brothers and sisters. God warms his hands and man's heart when he prays. Muna gingon ni John Masefield. God warms his hands at man's heart. Grabe ha, no? Uh, mo ang mainit kuno ang kuan ang mga kamot sa Ginoo kung makakuan siya, makakita siya, no? O kung makadawat siya, kumbaga kanang prayer nga gikan sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Pray long or pray first. It doesn't matter how long you pray, dili di kinahanglan nga long kay imong prayer as long as you make it a priority. So mo din mga brothers and sisters, if you pray first thing in the morning before you have your breakfast, you will find the rest of the day will go smoother than usual. Experiment it, brothers and sisters, no? The beginning of anything is an important time. Tanawa, the beginning of anything, nindot kay nga words, mga sentence, brothers and sisters, the beginning of anything is an important time. Importante din na when you begin right, you're more likely to end right. So, every day, brothers and sisters, no matter how busy we are, no, it might be a short but heartfelt prayer. Nindot ka na, brothers and sisters. Nag-ingon si Thomas Carlyle, in every phenomenon, the beginning remains the most, always the most notable moment. So kinds of prayer. There are prayers, brothers and sisters, no? There's no right way to pray. Speak to the Creator whenever you feel the need. So anytime, no, mag-pray ta. It could be a prayer of gratitude, appreciation, and appreciation. When you get up in the morning, thanksgiving before meals, or a prayer for bedtime. Ideally, all three, intercessions and petitions, for well-being of others, have enormous power and have been known to accomplish miraculous healings. Gabihan, no? Intercessions, importante, yung petitions. Prayer of appreciation, appreciate the fact that you're alive today and be able to enjoy once again the beauties of nature, your family, pets, friends, and comforts. Most of all, be grateful for having another day in which to realize your true self. This is the very purpose of life. That life is an opportunity for spiritual evolution has been propounded by all great spiritual teachers. Mahinumdum ko, brothers and sisters, na ako'y amigo nga, lahi po ni siya po, pero nagsubay ka po siya spiritual path, pero dili siya in a Christian way. So nangutana ko niya, ang iyang name si Alex, o kung yun Alex, kanang, how would you program yourself in the spiritual path? So daghang kay tubag, dayon, ang bottom line sa iyang tubag is, every day, no, na iyahang program ang iyang self to the spiritual path, the way he lives, the way he talks, the way he shared his kanang time. Inana siya. Ingko, wow, nindot kayo ang iyahang kwan, ang iyahang murag insight bitaw. Nakain ko, nakarealize ko, ganahan ko nga makikistoryaan ni kato ni Alex. Ako ng amigo, no? Ikaw ba na ko sa insurance, once mag-abot ni, nako yung mga ipangutana na niya, eventually, kanang mabless ko with so much kanang knowledge bitaw mapunan ko. Like katong ningon siya katong dili lang kay kato i-share ang tulokati which is time, talent and treasure, but also we have to expect in the spiritual path do na po another treatise. Siya may nagsultian ni diha ko naka-learn niya. Nga do na po test, trials and tribulations. Kay kana siya mao na maka-build og spiritual muscles for us to grow ourselves in the spiritual path. Muna yung gisulti. Nindot, brothers and sisters. So prayer of thanksgiving, give thanks to the Creator or higher power for the food you eat. No, gabihan mo nang ato ding i-pray over ang atong food. Karon do na siya kuan siya, no. Yeah, give thanks to the Creator or higher power for the food you eat. Yung kana. Yeah, let every bite remind you of where it comes from. Think of the people you have who have prepared it, from the farmer to the person who has cooked it for you. Pihasa, by just merely eating, pwede na mahimo nimong form of thanksgiving.
Give thanks for the air you breathe, sunshine, rain, sunsets, trees, and flowers. Appreciate those around you for their support and love, for the lessons they teach you and truths they enable you to see. No man is an island. Will depend on others for many things. Kani siya, brothers and sisters, prayer of the mystic. So, sabton tama ni kaning gamay, no? The prayer of a mystic is to achieve oneness with the divine. This form of prayer is the highest and is contemplative. So, sa ato ani natay contemplative prayer. Actually, giteach ni dugay na, no? Pila ka years ago, nga dunay contemplative prayer, no? Gitudloan ta sa Couples for Christ how to pray in a contemplative way and meditative in nature. It is an elevated sense of awareness. Walay words or symbols or images ani nga state. Wala na kay hunaon-naon, no? Di para nang nag-imagine ka nga mao ni mga result. Lahi siya. Oneness, divine oneness. Mystical prayer can lead into something interesting side effects such as prophecy, clairvoyance, clairaudience, levitation. Mo ni si St. Francis and St. Joseph of Cupertino could levitate while in rapture. It is believed that the latter could even fly and even remain suspended for a long amounts of time. Kana bang the ability of oneself nga kanang pareha ni sa base sa testimony kung basahon nimo ang katong mga history ni kuan ni Bishop Tupilo Kamumno. Dunay mga incidents dito nga naay na istorya niya diri unya naapod sa dito sa laing lugar unya sa dihang nagstorya ang katong duha, no, nag-share sila. Dili man to si Bishop Kamumno nagistorya may aning oras sa dito rin sa siya aning oras. So inana siya mga igsoon, no? Suspended for a long amounts of time. So when we pray to God, we must be seeking nothing, no? Nothing. Mo na giingon ni St. Francis. When we pray to God, we must be seeking nothing. Imukada St. Francis de Assisi. Want to pray but don't know how to begin? Mao ni brothers and sisters akong giingon ninyo. For 21 days, no? Kani siya si maka-create ka og habit, okay? Kani si John Ingalls Smith, author ni sa Becoming Yourself, and a conductor of workshop in shamanism. So, lain sa ni siya nga form sa kanang religious practice, brothers and sisters, shamanism, no? Sa to mura ni siya kanang hermitaryo, naara siya dito sa cave whatsoever, no? Wala man ta mo kuan ani, wala man ta mo advocate og inani. Pero mo ni ang ilang way, no? Nya 21 days kuno can form a habit. Set a goal praying at least 10 minutes every day. Sa ato ang gali nga Couples for Christ and Covenant 15, no? You can always lengthen the duration when you pray as you become more comfortable with it. Persistence pay. It might take a while for your prayers to be answered, but don't give up. Continuance in prayer, especially on spiritual path. Labi na kita mga brothers and sisters nga na spiritual path. Nagingon si Mother Teresa, God speaks in silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. So mali akong gingon ninyo brothers and sisters. Sa ato pa ang pagpaminaw, mao ang sinugdanan, no, sa atong pagampo. So listen your heart. Listen God through the silence of your heart, brothers and sisters, when you pray. So bisan pag mo na pagsugod sa atong prayer, dahil mo na giingon ni Mother Teresa, no? Anak kadi makabaton og peace, brothers and sisters. Prayer improves mental and physical health. Research reveals, based on research, that those who pray regularly fall ill less often and recuperate faster. Mas dugay tama magkasakit, and they have a lower incidence of depression and suicide. Prayers even lowers blood pressure. Yung mga kanak, kung magpray ka nga, ang beginning is listening, no? Mao ni siya. In 1999, a study conducted in St. Luke's Hospital in Kansas City on nearly 1,000 heart patients revealed that those who were prayed for healed faster. Katong giampuan, mas paspas siya na ayo, even though they did not know about the intercession. Bisag wa sila kay ba mag-pray over sila. Grabihan, no? In 1999, a study published in the Western Journal of Medicine showed that prayer done by strangers benefited aged patients. Among the group of 40 patients who prayed for had fewer medical complications. So, health is a state of complete harmony of the body, mind, and spirit. When one is free from physical disabilities and mental distractions, the gates of the soul open. Managiingon ni E. Ingenar.
Maintain a prayerful attitude. It's easy to think good thoughts when you are praying, but what happens when you're not praying? We tend to separate our spiritual life from our worldly life. And then when things don't turn out the way we want, we wonder what went wrong with our prayers. Even worse, we may begin to go spiritual shopping, looking for other spiritual or religious path that could bring about the changes we desire. Muna noon, balin lang sa glaing tinuan, etc., etc. The challenge is not so much with the path we follow, for in the end, all faiths possess many of the same basic truths. But with our attitude, with a prayerful attitude, you're always aware of your thoughts and actions. You apply everything you learn from your spiritual mentor to your daily life. So, gipangutana ko no, brothers and sisters, in an interview si Dalai Lama. Si Dalai Lama, siya na mo'y kanang head dito sa kanang Tibet, no? Gipangutana siya, unsa kuno'y the best religion in the world? Niya, ang tubag ni Dalai Lama is mauni mga brothers and sisters. Ningon siya, kung asa kuno ka na tao, kung asa ka na bunyagan, that's the best religion kuno. Kay ikaw kuno gibutang din na kay ang pasabot anak ka diha mas dali nga motubo. Grabe sa word sa Dalai Lama, brothers and sisters. Okay? If for instance you thought that all the encounter has message for you, you look for the message constantly. You ask yourself why you're facing certain circumstances. This requires much digging, much reward, but the rewards are great. Once you can pinpoint the part of you which attracting such situations and people, you'll be able to transform. Kani nga paragraph mga brothers and sisters na punting ni sa kanabitang saying nga nag-ingon, life does not happen to you. Life happens for you. Mo ni siya. Life does not happen to you. Life happens for you. Ang kinabuhi ko no, wala lang nahitabo nga na nimo, but nahitabo ni para kanimo. So, kung ikaw, no, being aware of that, always digging up, no, what is the message behind the situation, eventually your life will be transformed. Another way to maintain a prayerful attitude is to appreciate everything you go through your day. Among meals, nature, friends, family, good job, comforts, and more. True spiritual growth can only come about when you erase the lines between your spiritual and worldly life. We are, mao ni illusion, brothers and sisters, that we are separate. Kaba mo kinsay nagbutangan ng illusion, it is the enemy nga we are separated. Ang greatest truth, brothers and sisters, nga we are one with God and one with all. So kana siya maunay greatest truth. Anything nga naka-deprive ana mga brothers and sisters, nakapa-block ana, maunay work of the devil. Nga iyahang gi-create ang illusion nga we are separate. Mao na nganong dunay gubat, nganong masuko ta sa atong isig kaingon because we thought nga we are separate. Mao nag-iingon nga, di ba nag-ingon sa Bible, what you do to the rest of my brethren, you do it unto me. Yun man kana. So sa ato pa di ay ang tanan nga imong gibuhat also sa imong kuan, imo sa lang nabuhat ngadto sa Ginoo, or even nabuhat na nimo sa imong kaugalingon, because we are all connected. Mother Teresa is an inspiration. She was always talking to God and try to address her every thought to the Creator. For her, there was no difference between her spiritual and daily life. So, in any brothers and sisters, be careful na avoid watching news kuno that violence and war. Kung naay mga violence and war, kung imo nang discard no sa imong mind, makita ma-picture out, or even horror movies. Think of million viewers like yourself around the world watching distressing news. Imagine how powerful these negative thoughts can be when they connect with each other and magnify. As for horror movies, did you know that these create thought forms of fear and revulsion? They also attract them. Prayer is not merely an occasional impulse to which we respond when we are in trouble. Prayer is a life attitude. Usbon ako, brothers and sisters, prayer is a life attitude. Managingon ni Walter Mueller.
Prayer is focused energy, a communication with the divine. You're not praying to something external. The sooner you realize this, the quicker you'll be able to manifest the perfection within. Pray often, no? Mataga karon niya, pray. Pray from the heart. It must come from the heart, ang prayer, and be full of appreciation and gratitude during prayer, no? Full of appreciation and gratitude during prayer. Instead of complaining to the Creator about the challenges you face, remember that your thoughts create your world, and pray for attitude will transform your life for the better. Nawa, nagingon si Verbena Woods, grow flowers of gratitude in the soil of prayer. Grabe kaning the brothers and sisters. So, with that, brothers and sisters, no, may God be praised. Okay, so